Alors écoutez, je crois qu'il y a eu des speakers avant moi everyone. qui ont pratiquement tout dit. Several speakers Et have je partage, told you je almost partage everything tout à there fait is to leur know point de vue. about Et this avant de issue, commencer sur le thème, est-ce que and la I do nature share a un their prix, je views. voudrais Now, is vous there a parler un tout petit value peu to du groupe pour que nature? vous compreniez I just pourquoi want nous to say a sommes few words arrivés about là. Alors our le group groupe Clarins, c'est un to groupe just set the stage familial and qui tell est you 100% how we français, qui fabrique 100% decided en to France et qui implement exporte this 90% policy. de We are sa a friend production à group. We l'étranger. manufacture C'est everything un in groupe qui France, and contient we naturellement export les produits de 90% beauté Clarins, que vous serez of our beauty intéressés. Il y a products, aussi Clarins Thierry products, Mugler au niveau parfum et couture, et les to parfums Zara. other countries. Donc, We nous also avons have très the tôt Thierry pris Mugler conscience perfume à la lineup naissance de and Clarins Zara. qu'il fallait s'occuper de la nature. Very Puisque les earlier premiers on, produits qui ont after été créés the creation ont of the été group, 6 we huiles 100% decided naturelles. to Vous voyez, look j'aime bien into le 100%, nature as a 100% source naturel, of our qui ont donné le products ton because we à created ce qu'allait 6 devenir oils le groupe. Et that naturellement, quand on are s'occupe de 100% produits 100% natural. naturels à base de plantes, And this is really the on basis for s'intéresse our aux group. plantes, et quand on And of s'intéresse aux course, plantes, when you on les create aime, et products quand on based les on aime, plants, well, you on apprend à les just protéger. want to preserve, Et moi, to j'ai have rejoint a le good groupe en conservation of these plants. I 1974. joined the group J'ai in créé la division internationale et 1974. j'ai I passé created the de merveilleux international moments parce business que unit, j'ai pu and I ouvrir dans had ma a vie wonderful 130 time pays. because Ça m'a I fait was passer able beaucoup de to temps dans les launch avions et the culpabiliser un petit brand peu. in C'est pour ça que quand j'ai rencontré Bertrand Piccard, 180 qui m'a parlé de countries, son avion qui allait faire le tour du monde à this is l'énergie why I'm solaire, so j'ai été passionate un des about premiers à le Bertrand Piccard rejoindre. and the C'est pour ça solar qu'il m'appelle plane, gentiment son partenaire historique. and this is Donc, why I've j'ai ouvert become, ce qu'on as appelle, he alors j'ai pas very appelé ça kindly le service exportation, je trouvais ça un tout petit peu called petit, me a c'était historical j'appelais ça la division partner for internationale. the Et ça, solar c'était la plane première partie adventure. de ma vie qui So m'a this was the enchanté, first car la découverte des phase nouvelles of my cultures, la life. découverte de I nouveaux gave me pays, the c'est opportunity quelque to chose qui m'a discover new énormément countries and new Et cultures. And la deuxième partie well, de ma vie que je vais I've revenir just maintenant started au conseil with de the surveillance me permet de me second consacrer part of my life as pratiquement à chairman of the 100% de mon temps, supervisory presque board, 100% and de mon temps I à dedicate la almost protection de la nature, 100% of naturellement my la time stratégie et la to philosophie. nature Et je pense qu'une conservation. marque ne peut exister, quel And que soit I son think that domaine, sans avoir cette grande just vision qu'en tant all qu'industriel, on doit brands tout faire have to pour be protéger la based nature. on this Moi, c'est arrivé en notion that 85, the industry has got to c'est la protect naissance de nature. ma fille Virginie, et je me suis I posé des questions became que aware se of posent this in tous en tant que 1985 parents. with birth of my Qu'est-ce que je vais lui first donner à daughter. manger? Est-ce qu'elle And pourra of aller course, nager just dans la like any mer parents, sans I être au wondered milieu whether she would be de able to plastique, swim de in the méduses sea et tout ce without qu'on being peut trouver aujourd'hui dans surrounded l'eau, dans by les mers? Est-ce jellyfishes qu'elle pourra manger des poissons qui ne and sont pas que des plastic poissons de bags, mer, qui n'ont pas and de goût? whether she Moi, would be able pour moi, in her c'est pollué life aussi. to Est-ce qu'elle pourra eat profiter proper de l'air? fish Est-ce qu'elle pourra coming aller from the un jour sea and not skier? Est-ce qu'il y aura from encore de la neige? Toutes ces fish questions, je me les farms? suis posées en Would she be 85 able to et ski? j'ai Would décidé would there d'engager be le snow groupe sur in the ce qu'on future? appelait à So l'époque, I've ce qu'on appelle decided aujourd'hui le développement durable, ce qu'on appelait un peu à take the l'époque course le of commerce sustainable équitable, development c'est-à-dire in de regarder la 1995 and fair provenance des trade différentes matières qu'on to utilisait et d'être scrutinize certain que the ces matières premières source avaient of our toutes les raw qualités d'amener materials, making l'agriculture à sure ses propres. that they Je dis à ses propres complied parce qu'on with n'était pas a encore fairly dans le bio, mais on était clean dans beaucoup de pays du reste, agricultural c'était pas un problème parce practice. qu'il n'y avait pas de pesticides, c'était Now, tout this is aussi not proche. the Donc, time dès of le the départ, on a or pu the organic fad s'approvisionner hadn't started en yet. garantissant des revenus So aux we were able agriculteurs to source our avec products ce while commerce guaranteeing équitable dans des fair matières premières assez exceptionnelles. Et je crois fair que ça a été un income to retour. Donc farmers. oui, il y a eu un retour, And then, surinvestissement d'avoir of aidé course, ces I gens must qui say that aujourd'hui we nous had a donnent good encore return on 20 ans investment après. because we Je helped these pense que j'ai people la in 20 meilleure years champagne down the asiatica road. du monde qui vient de Madagascar. I've Et got qui est une the coopération qu'on a faite best avec des villageois qui nous plants l'accueillent chaque année. and Et nous, en contrepartie, Scientica on monte des Asiatica, écoles, for on instance, a fait des traductions. Donc tout ça, c'est is collected un by partage. local La people, and question qui est well, posée in aujourd'hui, exchange, c'est we've built quel prix hospitals quel and prix schools pour and valoriser la nature. Alors, je crois other qu'on things. y a So déjà what répondu. is Il n'y a the pas de prix price pour you valoriser can la nature. La nature, work c'est out beaucoup for trop beau, nature? c'est Well, beaucoup trop grandiose. there's Par no contre, price si for on ne la respecte nature. pas, il y a un coût. It's so Et c'est pour ça magnificent. However, if qu'on you doit don't absolument en respect parler. nature, you La don't nature, have elle nous proper offre tout. conservation of Elle nous nature, offre toutes well, nos this ressources, comes et at a sans price. contrepartie. Sans la nature, elle nous And offre nature de offers l'eau, elle everything nous to offre us: de l'air, water, elle nous offre air, de la santé, elle nous offre de la health, beauté. Pour beauty. Clarins, si vous voulez, il n'y aurait pas de bouteille en And verre sans du sable, il n'y aurait pas for de phosphore,
particular
particularly, we wouldn't be able to have glass bottles and plastic tubes without oil, and we are looking for new types of plastics that would be biosourced. And I told you about solar impulse, and we are also involved in supporting new means of transportation for the benefit of all of us. Now, nature gives us all these resources without asking for money, but provided we comply with the way nature lives. And if you don't comply with the rules of conservation, well, this comes at a price. And gradually, for instance, bees that are disappearing is replaced by manual pollination or by moving beehives around in the States. And all this, of course, comes at a price, and it can be worked out. It's billions of dollars. So with our group, we decided to launch an action plan. Firstly, we are involved in conservationist projects. We work with Pure Project. It's a company headed by Lecomte, Mr. Lecomte. We've been working with them for 8 years, and we've replanted trees to recreate ecosystems in China, in Thailand, and elsewhere. And in India. We've been supporting Jardin du Monde for some 10 years now, created by Jean-Pierre Nicolas. His vision was to reintroduce the local pharmacopoeia in countries such as in Africa, where you see a lot of counterfeited drugs, and where, unfortunately, the knowledge about the herbal medicine hasn't been passed on to the next generation. So Jean-Pierre Nicolas tours villages in Africa and creates gardens with these medicinal plants, teaches women to cultivate these plants around their homes so that they can treat diarrhea, insect bites, and so on. And this is quite an extraordinary project. We've been working with him in Madagascar, in Burkina Faso, and where the outcome is just great. We have also supported action. It's to protect the ecosystem in the Alps. So Clarins has bought land in the Alps to support the reintroduction of endangered species in the Alps. And so these animals are now able to are now found in these regions from which they had disappeared. So conservation is one objective. Remediation is also another objective, and so this is what we do with another company to work on agroforestry, and we work with Maxime de Rostelan, and they've got a fascinating project to introduce agroforestry in some of the monoculture crops in order to reintroduce some biodiversity. And of course, there's a cost, but because these large fields will see a decrease in their productivity, but the true diversity of the ecosystem will be re-established. And we've also
made sure that our suppliers comply with environmental protection, so we select them on this basis. This comes at a cost, but this is, of course, by far offset by the satisfaction to do right. All of our products, almost all our products are manufactured with recycled materials. That's important. Of course, recycled products, 70% of the materials we use for bottles and packaging come out of recycling streams. And for recovery, in terms of recovery, all these sprays are now can be disassembled at the end of use, so that the plastic pump can be recycled with plastic, and the bottle itself can be recycled with glass. And so we've got a lot of emphasis on reuse and recovery. And Mugler, for instance, for Mugler perfumes, you can fill in your bottles, come back to top up your perfume bottle. And of course, this means doing away with millions of packages, both in plastic and cardboard. So these are simple actions that can be undertaken, because at the end of the day, nature can't be prized, and just like love and friendship. But if you don't preserve nature, this comes at a price. And by protecting nature, we protect our future, our children's future, and hopefully this is something that will gradually convince more and more people across the world. And it's a wonderful way to have a high level of well-being within companies.